Oh, hola! Jacket, chaqueta. Hat, sombrero. Why, hello there. I'm Miss Sabrina. Hola, soy Miss Sabrina. What is your name? ¿Cómo te llamas? My name is. Me llamo. Very good. Muy bien. Would you like to sing the hello song? ¿Te gustaría cantar la canción de hola? Yes, sí. Hello, hello, how are you? I am fine, thank you. Hola, hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien, gracias. Excellent job. Excelente. Okay, everybody. Okay, todos. Are you ready to add some more lyrics to the I Can song? ¿Están listos para añadirle más letras a la canción de Yo Puedo? We're almost finished. Casi hemos terminado. Let's begin. Empezamos. I can do most anything, anything, anything. I can do most anything all day long. Yo puedo hacer casi todo, todo, todo. Yo puedo hacer casi todo, todo el día. I can bake some bread, bake some bread, bake some bread. I can bake some bread and share it with you. Yo puedo hacer pan, hacer pan, hacer pan. Yo puedo hacer pan y compartirlo contigo. Excellent job! Excelente! Are you ready to bake some bread? ¿Están listos para hacer pan? Yes! Sí! Let's go! Venga, vamos! The word of the day is... La palabra de hoy es... bake. Hornear. To bake means to cook something in the oven. Hornear significa cocinar algo en el horno. Today we're going to bake our very own bread. Hoy vamos a hornear nuestro propio pan. Here's what you'll need. Esto es lo que vas a necesitar. Measuring cups, tazas de medir, a teaspoon, una cucharadita, and a tablespoon, una cucharada sopera. Or you can use a food scale. O puedes usar una báscula de cocina. A bowl, un tazón. A spoon to mix, una cuchara para mezclar. A dish towel, un paño de cocina. And a bread pan, y un molde para hornear pan. And finally, y por último, an oven, un horno. Here are the ingredients that you are going to need to make some classic white bread. Estos son los ingredientes que vas a necesitar para hacer un pan blanco clásico. It's very easy, es muy fácil. You're going to need some warm water. Vas a necesitar agua templada, some active dry yeast for bread, levadura seca de pan, some sugar, azúcar, salt, sal, all-purpose flour, harina de trigo. You could substitute it for other flours if you'd like. También puedes sustituirlo por otras harinas, si quieres, and some olive oil, y aceite de oliva. Or you can use some butter, o puedes utilizar mantequilla. Before we begin, let's wash our hands. Antes de empezar, vamos a lavarnos nuestras manos. I'm going to put on my smock. Voy a ponerme mi bata so that I don't get dirty.
para que no me ensucie. Okay, first, primeramente, we're going to get a bowl. Vamos a coger una taza, and we're going to combine the warm water with the yeast and the sugar. Vamos a combinar la agua templada con la levadura y azúcar. We're going to stir it, vamos a mezclarlo until it becomes foamy, hasta se haga espuma. And let it sit a few minutes. Vamos a dejarlo unos minutitos. Next, we're going to add flour, salt, and oil to the yeast mixture. Luego, vamos a añadirle la harina, sal y aceite a la mezcla de levadura until it becomes a dough, hasta que se convierta en una masa. Next comes the fun part. Ahora viene la parte divertida. We're going to knead the dough. Vamos a amasar la masa. On a lightly floured surface, we're going to knead the dough for a few minutes until it becomes smooth and elastic. Sobre una superficie con harina, vamos a amasarlo por unos minutos hasta que la masa esté suave y elástica. We're going to place the dough in a bowl and cover it in a warm place so that it rises and doubles in size. Vamos a colocar la masa en una taza y cubrirlo con un paño de cocina y dejarlo en un sitio cálido hasta que sube por lo menos el doble del tamaño, around an hour, sobre una hora. Next, we're going to take the dough, vamos a coger la masa, and put it in the pan y ponerlo en el molde. And we're going to let it rise again. Y vamos a dejarlo subir una vez más until it gets to the border, hasta que sobrepase el borde. And finally, y por fin, vamos a ponerlo en el horno. We're going to put it in the oven for 30 minutes, por 30 minutos, at 350 degrees Fahrenheit, 350 grados Fahrenheit, or 175 grados Celsius, 175 degrees Celsius. Make sure to ask an adult for help to put the bread in the oven. Asegúrate pedirle ayuda a un adulto para poner el pan en el horno. And when the bread is finished, y cuando has terminado con el pan, also make sure to ask for some help. Asegúrate pedir ayuda. Take the bread out, saca el pan, wait for it to cool off, esperar que se refresque un poco, and enjoy. Y disfruta. Now you know how to make fresh bread. Ya saben hacer pan fresco. How did your bread turn out? ¿Cómo te salió el pan? Did you know that you can use the same ingredients to make pizza dough? ¿Sabías que puedes usar los mismos ingredientes para hacer masa de pizza? Yes, sí. Let's head over to Ray's kitchen to see what they're up to. Vamos a ir a la cocina de Ray a ver lo que están haciendo hoy. Let's go, venga, vamos. Okay, Ray and Anna, what is the word of the day? ¿Cuál es la palabra de hoy? I know. Yo sé. It's bake. Es hornear. Today we're going to bake a loaf of bread. Hoy vamos a hacer pan. But I just can't remember the ingredients. No me acuerdo de los ingredientes. I know them. Yo me lo sé. Making bread is easy. Hacer pan es fácil. All you need is flour, water, yeast, sugar, oil, and salt. Lo único que necesitas es harina, agua, levadura, azúcar, aceite y sal. That's right. Es cierto. First, we start by mixing the wet ingredients. Primero, empezamos mezclando los ingredientes húmedos. Oh, that's right. Es verdad. And now we add the dry ingredients. Ahora le añadimos los ingredientes secos. Can I mix it? ¿Puedo mezclarlo? Yes, of course. Sí, claro. And then we get to knead it, right?
Y luego tenemos que amasarlo, ¿verdad? Yes. Perfect. Sí. Perfecto. I like to knead the dough. Me gusta amasar la masa. Now, let's let the dough rest so it can rise twice. Ahora dejamos reposar la masa para que pueda elevar 2 veces. Okay, the dough has risen. Ya subió la masa. It's time to bake. Es la hora de hornearlo. I can't wait to taste it. ¡Qué ganas de probarlo! The bread smells amazing. El pan huele increíble. There's nothing like freshly baked bread. No hay nada como el pan recién horneado. Okay, it's ready. Ya está listo. Yummy! Delicioso! Wait, I hear something. Espera, escucho algo. It's Sammy! It's Sammy! Yes, that's right, Sammy. Sharing is caring. Sí, es así, Sammy. Compartir es querer. And we baked this bread together. Now we can all enjoy it together. Hicimos este pan juntos y ahora podemos disfrutarlo juntos. Sharing really does make everything better. Compartir realmente hace que todo sea mejor. Thank you for your help, Sunny. Gracias por tu ayuda, Sunny. You're welcome. De nada. It's time to go. Es la hora de irnos. Bye-bye. Adiós. Bye-bye. And now it's time for a quiet moment. Es tiempo para un momento tranquilo. We're going to take a deep breath in. Vamos a tomar una respiración profunda. And then we're going to let it out. Vamos a soltarlo. Are you ready? ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5. 5, 4, 3, 2, 1. Very good. Muy bien. What are you grateful for? ¿De qué estás agradecido? I am grateful for being able to bake a loaf of bread. Estoy agradecida por poder hacer un pan fresco. And now it's time to go back. Vamos a volver. We're back. Hemos vuelto. That was fun. Qué divertido. But now it's time to say goodbye. Es hora de despedirnos. But remember, pero acuérdense, que tengan un día súper fantástico, increíble, espectacular. Have a super fantastic, amazing, spectacular day. Bye-bye. Adiós. Subscribe.